Usiku wa leo. Jina langu ni Jedida Chepkosgiana, nisaidia kwa lugha ishara ni Phyllis Merikwa Arunga. Hizi ndizo taarifa tulizokuandalia. Kwanza tupate vidokezo. The people who are behind these riots, the people who are funding, the people who are organizing these riots that has caused the loss of life of Kenyan youth, Kenyan people, that have destroyed people's business, that have destroyed public property. Those people should be ashamed of themselves. Health volunteers, so they'll distribute drugs from door to door, and it will cover children and adults, and the drugs will be provided free. Now, which has come out clear is that one of the major issues they have is to do with high problems, probably because of the exposure of too much light, probably because of exposure of the books they are reading, because they are white. So that tells us that there is a problem. Kupitia mpango wa primary healthcare tunaenda kuona kwamba afya inaenda kupeanwa kwa vijiji, mashinani na in the nearest health facility. We are taking the notch higher with our senior government official, that is the governor at that level, to engage. When we close the lake, we close it up to Busia. Naam, karibu. Mahakama ya Rufaa imeweka kando amri ya kusimamisha utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023. Jaji Mohamed Wasame, Kathurima Minoti na Hello Mondi hii leo waliamua kwamba walishawishiwa kwamba waombaji wamekidhi kanuni za kutolewa kwa maagizo yaliyotafutwa. Waziri wa Hazina Njuguna Ndugu alikuwa amesema kwamba
sheria hiyo kusitishwa kulikuwa kunaathiri shughuli za kiserikali. Ndung'u aliomba kwamba mahakama na kusema kuwa kutakuwa na mgogoro wa kibajeti iwapo agizo hilo halitaondolewa. Ikumbukwe kwamba seneta wa Busia Okiya Mtata, Eliud Matindi na Michael Otieno na wengine 4 walifikia mahakamani ili kupinga kutekelezwa kwa sheria hiyo ya kifedha. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba bunge la kitaifa na seneti kuhusu masuala hayo yanahusu kaunti. Zaidi ya hayo, mawaziri hao walikuwa wamesema kwamba mswada huo wa kisheria utakuwa unaweza kuathiri zaidi shughuli nzima ya kuweza saidia shughuli nzima ya kifedha katika serikali. Kwenye taarifa nyingine, wawakilishi wadi wa mrengo wa Azimio katika kaunti ya Vihiga wameungana na Wakenya kufanya maombi kwa nia ya waliopoteza maisha yao kwenye maandamano wiki iliyopita. Wakilishi wadi hao pamoja na wakazi waliwasha mishumaa eneo la Majengo kama njia moja ya kuomboleza na kuwakumbuka wale waliofariki. Aidha, wamewalaumu maofisa wa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi na hata kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa waandamanaji. Wana ODM ama wana Azimio, tuko nyuma ya baba. Yeyote baba atasema ndio sisi tutafanya kama wana ODM katika Vihiga County. Kuna wengine wanasema ya kwamba watu wa Vihiga hawako kwa maandamano. Nataka kusema ya kwamba sisi watu wa Vihiga tunafahamu baba kabisa na tuko na yeye na tutazidi kuandamana na yeye mpaka tupatie mwelekeo ulio sawa. Mambo ambayo yamefanyika wiki 3 ambazo zimepita tunalaani vikali sana. Mambo ya serikali kutumia vibaya sheria na tear gas kuumiza wananchi ambao hawana hatia hata kidogo. Pamoja na hayo, Rais William Ruto ameweza kuambia viongozi wa Azimio wanadaiwa na Wakenya kuomba msamaha kutokana na maandamano ya hivi majuzi yaliyosababisha vifo na majeruhi. Akiongea hii leo wakati wa ufunguzi wa soko la samaki la Kichwa kati ya huko Malindi, Ruto alisema upinzani unapaswa kuaibishwa na uharibifu uliotokea wakati wa maandamano. Honestly, we cannot continue the culture of violence. We cannot entertain destruction of property or life, and we cannot entertain destruction of people's business on account of political competition. It is not going to be in our equation to do that. It is regrettable. It is unfortunate that we have lost lives, that Kenyan young people have lost their lives in these organized riots. And the people who are behind these riots, the people who are funding, the people who are organizing these riots that has caused the loss of life of Kenyan youth, Kenyan people, that have destroyed people's business, that have destroyed public property. Those people should be ashamed of themselves. Na tukiingia kwenye sekta ya kilimo, mwenyekiti wa kamati ya kilimo kwenye baraza la magavana nchini ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Bungoma, Kenneth Makelo Lusaka, ametaka serikali ya kitaifa kuhakikisha bei ya mahindi inasalia ilivyokuwa ya juu ili wakulima wa eneo la magharibi wafaidi na kilimo cha mahindi. Gavana Lusaka ambaye aliungana na viongozi wengine katika kaunti hiyo amewahakikishia wakulima kwamba serikali ya kaunti hiyo itaweka kipaumbele masuala yao ili wanufaike na kilimo. Barasa Senyi anatueleza mengi kutoka kaunti ya Bungoma. Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa mradi wa mbolea ya bei nafuu ya serikali ya taifa katika eneo la Matisi, wadi ya Bokoli, eneo bunge la Webuye Magharibi, Gavana Lusaka ameshikilia kuwa kutokana na juhudi za wakulima kukuza mahindi, sasa wanastahili kupata faida baada ya kuyavuna. Sasa mimi najua hii bei vile inaenda chini hivi, tutakuwa na chakula ya kutosha. Na sisi pia hapa tumepeana mbolea, ukitembea
ukweli usemwe, mahindi yetu iko sawa sawa. Na nilikuwa nimeambia waheshimiwa kwamba in the next budget tunataka tutenge pesa ili mahindi ikiwa nafuu vile iko wakati huu, county government iweze kununua kwa bei mzuri, alafu uzie watu wetu kwa bei mzuri, tuweke kwa store. Watu wasitoke na malori kuja kununua mahindi ikiwa green, alafu December wanakuja wanatuuzia bei ya juu na sisi ndio tumeenda kwa shamba. We must cushion our farmers. Na mimi pia tumeongea na nikiwa kama chairman wa Agriculture Committee, tunataka hii mbolea iende kwa kila, we want to register zile depots ziko karibu na mwananchi in every constituency ili ikuwe accessible at the nearest point, uende upate hapo. Kama hii Shumak tuliongea na mheshimiwa, tutaangalia tuone kama tunaweza kuweka hapa mbolea ama hata na mahindi. Naye katibu mkuu wa chama tawala cha UDA Cleophas Malala amesema ipo mipango inayowekwa na serikali hasa kutoa lishe bora shuleni na vifaa vya kuyakausha mahindi hayo ili kupunguza na kuzuia hali ya mahindi kuozea shambani ama kwa kukosa kukaushwa vyema. Katika hii budget ambayo tumepitisha juzi, rais ameweka pesa ya kuhakikisha kwamba kuna kitu inaitwa school feeding program, kwamba watoto wetu wakienda shuleni lunchtime wasirudi nyumbani, wakule lunch kule shuleni, na serikali imeweka pesa. Rais ameniambia niwaambie kwamba wale watabiri wa hali ya anga wametabiri wakasema kutoka September tunaweza kuwa na El Nino, ile mvua mingi kabisa. Na kwa sababu hiyo mvua inakuja, kukausha mahindi inaweza tusumbua kidogo. Na amesema kwamba anataka minimize on post harvest losses. So ile kitu amefanya, amenunua 200 dryers machine. Na hizo dryers tunataka zikuje kwa county government ya Bungoma hapa, itembee kikausha mahindi ya wakulima haraka haraka, wazipak tusipate mahindi zimeoza. Kwa upande wake, mbunge wa Webuye Magharibi Dan Wanyama ametaja hatua muhimu zitakazosaidia wakulima kupanda mimea inayokomaa kwa muda mfupi. Rais aliposema kwamba tutatoa mbolea kutoka bei ya shilingi 7,000 iteremke mpaka shilingi 2,000, leo ni ushuhuda dhahiri kubwa kwamba ameleta mbolea ambaye sasa inanunuliwa kwa shilingi 2,500. Baadhi ya wakulima waliopokea mbolea hii wameelezea furaha yao kwa kuwa tayari matokeo yake yameshaonekana. Mimi mwenyewe jana nimenunua mbolea Webuye DAP kwa gunia moja 5,700. Hapa Matizi mbolea mfuko moja ni 5,900. Mheshimiwa, nataka nikushukuru kwa mara ya kwanza, si kawaida yangu kushukuru, lakini leo nitakushukuru kwa hii mbolea. Na byalire embolele yeyo saizi nindi na kamahindi kase kalihungira kali kamahindi kamalayi sana. Efunanga kimyaka kyosi kamahindi chiyeka chirano efunanga makama kunywa karano. Lakini kumwaka kuno endi nende sure pet hubura kumusale wefwe omwami tani wanyama ango mupunge wefwe. Nikiripotia Kurunzi ya Imani, jina langu ni Barasa Saenyi. Asante sana Barasa kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, mradi wa utumizi ya vifaa ya kunasa nishati ya jua kwenye ukuzaji wa mimea katika bara la Afrika umefanyika katika taasisi ya Lati ya Isinya, kaunti ya Kajiado. Huu ukiwa ni mradi wa kwanza katika Afrika baada ya majaribio ya mwaka mmoja. Vifaa hivyo vitatumika kuvuna maji ya mvua na kupiga maji ya visima. Kuna solar panels ambazo zimeinuliwa juu, zinatusaidia kwa kutengeneza umeme tunatumia kwenye shule na shamba, na pia tunaweza kukuza mimea chini yake. And the great thing about agrivoltaics is that there's an opportunity for a triple win, because these systems can provide clean, renewable energy, food from the crops grown underneath, and water from the rainwater harvested from the panels. Crop usage, because we know crops depend a lot on light. The farm management system that is managing the open field, the greenhouse section,
the poultry section, the livestock section is being managed on a day-to-day through our farm management. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Migori imetoa vizimba vya kisima kwa wavuvi katika kaunti hiyo kama njia ya kuimarisha ukuzaji wa samaki ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakitega uchumi kwa wenyeji hao wanaoishi kando ya ziwa Victoria. Wavuvi zaidi ya 10,000 huenda ziwani kila siku kutafuta samaki. Wengine hupata na wengine hukosa kwa sababu ya kupungua kwa idadi ya samaki baharini. Sikiza. On this, basically, we are going to engage our neighboring county governments because you try to enforce the rules here without proper linkage with the other neighboring county governments. If you close the lake or you put strong rules and the other side is not putting the same rules, then it becomes an effort in fertility. And so for that matter, if we are taking the notch higher with our senior government official, that is the governor at that level, to engage when we close the lake, we close it up to Busia. And we intend to resource ourselves by finding credit and support to the fishing community, and similarly equipping them with modern techniques, modern technology. Na tukivuka kwenye sekta ya afya, Wizara ya Afya imeanzisha mikakati ya uhamasisho wa hudumu wa afya wa kujitolea katika kaunti ya Siaya ili kuwasaidia katika usambazaji wa dawa za kukabili kichocho na minyoo katika kaunti hiyo. Kwa mujibu wa mshirikishi wa wagonjwa sahaulika katika kaunti ya Siaya, Charles Odwor, ni kwa wenyeji kuwa wepesi wa kushirikiana na wahudumu wa afya wanapokuwa wakizuru kila nyumba kuwapa dawa hizo. Hata hivyo, mtaalamu wa vimelea katika Wizara ya Afya Florence Wakesho ameelezea kuwa sehemu zilizoathirika zaidi katika kaunti ya Siaya ni maeneo yanayopakana na ziwa Victoria na Kanyaboli. Areas that we found out that has high burden, we want to give drugs, and this will be as per existing system. We are going to use our community health volunteers, so they'll distribute drugs from door to door, and it will cover children and adults, and the drugs will be provided free. Apart from the activities that are going to be undertaken in administering the soil transmitted helminth and schistosomiasis drugs, we want to collect data on snake bites, and this is because historically we've not really had, despite knowing that snake bite is an issue within the Kenya borders, we've not had empirical evidence or data to guide policy. So these medicines are going to be distributed across Siaya County, especially in the areas where we found the disease to be of high endemicity. So for bilharzia, we have 5 endemic wards that we are going to distribute these medicines, and for soil transmitted helminthiasis, that is minyoo. Kwingineko, gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka amezindua huduma ya afya ya msingi almaarufu PHC katika kituo cha afya cha Mechimeru katika wadi ya East Sangalo, eneo bunge la Kadui. Uzinduzi huu unafanya katika kaunti ya Bungoma kuwa ya kwanza nchini kuzindua mpango huo wa afya, na pia ahadi yake ya kuhakikisha wakazi wanapata huduma bora na nafuu. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha kuwa kiwango cha juu cha afya na usambazaji wa dawa haswa mashinani katika kaunti hiyo. Serikali ya Bungoma imetenga kimo cha milioni 200 mwaka huu kwa kufadhili kutekeleza mpango huo. Kutafuta huduma ya afya, wanaenda mbali kutafuta huduma ya afya, lakini kupitia mpango wa primary healthcare tunaenda kuona kwamba afya inaenda kupeanwa kwa vijiji, mashinani na in the nearest health facility. PHC is a whole of society approach to health that aims at ensuring the highest possible level of health and well-being and their equitable distribution by focusing on people's needs as early as possible along the continuum from health promotion and disease prevention and treatment, rehabilitation and palliative care, and as close as feasible to the people's everyday environment.
Tukisalia kwenye masuala ya afya, kliniki ya macho imezuri mashule 10 katika kaunti ya Uasin Gishu na kugundua matatizo ya macho kwa wanafunzi takriban 3,000. Huduma za matibabu zitatolewa kwa wanafunzi na walimu wote walioathiriwa. Inasemekana kuwa matatizo haya yanaweza kuathiri masomo yao na ustawi wao iwapo hawatatafuta matibabu. Mipango ya kutekeleza huduma hii katika mashule zote za kaunti itaendelea kwa mwezi mmoja ili kutatua tatizo hilo. Kwa kuhakikisha kwa afya bora ya macho, wanafunzi wataweza kufaidika zaidi na masomo yao na ya walimu watakuwa wanaweza kufundisha kwa ufanisi zaidi. Pia hatua hii inaweza kusaidia kuongeza uelewa wa umuhimu wa afya ya macho na kujenga utamaduni wa kuwa na afya bora katika mazingira ya shule. Which has come out clear is that one of the major issues they have is to do with eye problems, probably because of the exposure of too much light, probably because of exposure of the books they are reading because they are white. So that tells us that there is a problem. We're using this machine that harnesses the power of technology and cameras, and essentially what we do is we hold it up to the person's eyes, and it uses the cameras to auto-refract, and we figure out their prescription and offer them glasses with very in detail and in-depth calculations, and basically show off that there's any disease. Sikuwa naona vizuri, lakini saa hii tunaweza kusoma vizuri na tunaweza kuona vizuri. Nilikuwa na shida nikiona naona vitu ndogo ndogo, lakini saa hii nashukuru mheshimiwa kwa kutusaidia kutupea miwani na tunamshukuru na Mungu ambariki. Hao wamesema wakimaliza kuitumia watatuachia hiyo mashine ndio tutaweza kwenda kusaidia watu wengi wa Uasin Gishu County. A sample of what we are saying. What I have here is part and parcel of what we are doing here. La kwenye taarifa, kampuni ya sukari ya Nzoia imesitisha shughuli zao kwa muda kutokana na uhaba mkubwa wa miwa. Kaimu mkurugenzi mtendaji Hezron Kotut alisema kampuni ya sukari ya Nzoia imewaagiza wafanyikazi wasio wa lazima kusitisha kazi huku wakitafuta vyanzo mbadala ya malighafi hiyo muhimu. Pia kwenye habari zingine za biashara, benki ya Absa imeondoa ADA kwenye SMS na arifa za taarifa ya estate, na Francis Musakali ana mengi zaidi kwenye safu ya biashara. Kampuni ya sukari ya Nzoia imesitisha shughuli zao kwa muda kutokana na uhaba mkubwa wa miwa. Kaimu mkurugenzi mkuu Hezron Kotut alisema kampuni ya sukari ya Nzoia imewaagiza wafanyikazi wasio wa lazima kusitisha kazi huku wakitafuta vyanzo mbadala za malighafi hiyo muhimu. The factories, as you are aware, some of them have closed, like West Kenya, both in Kakamega and also in Naitiri. Butali has also closed down. Busia has closed down. Mumias has closed down. And now including Nzoia, whereby today we have called you today just to tell you that also we are suspending milling operations in line with the regulator. We have the issue of harvesting sugarcane which is immature. Huku akiwahakikishia wakulima, wafanyikazi na wasambazaji kuwa ada zao zitalipwa mara tu shughuli za usagaji zitakaporejea. Cane which is not mature, the level of sucrose is low. So hata kama ni kutengeneza chai, lazima utumie many spoons ndio upate ile sweetness. Na macho yote yako kwenye Benki Kuu ya Kenya kabla ya muunganiko wa kamati ya sera za uangalizi tarehe 9 Agosti mwaka huu. Mkutano ambao utakuwa ukifanyika kwa kuzingatia mkazo hivi majuzi wa sera na hifadhi ya shirikisho ya Marekani. Shilingi ya Kenya bado inagongwa vikali na dola ya Marekani baada ya Benki Kuu ya Kenya kutangaza kwamba haitaingilia kati tena. Sarafu ya Kenya inaonekana kuanza kuporomoka bila malipo na kufikia kiwango cha chini zaidi
hivi leo. Na benki ya Absa imeondoa ada kwenye arifa za SMS na taarifa za e-statement katika hatua ambayo huenda ikabadilisha jinsi wateja wa benki hiyo watakuwa wanapokea shughuli za fedha. You can also use it to pay for your shopping at retail outlets. Anapokuwa ni mkulima wa majani chai, anaweza kufurahia akisikia mambo ya bonus inakuwa increased. Na wakulima wa chai katika kaunti ya Embu wamekaribisha hatua ya KTDA ya kuongeza bei ya chai na bonasi kila mwezi. Inakuelezea kuhusu production ya shamba yako, inakuelezea kuhusu ile utapata, na inakuelezea kuhusu fertilizer yenye umekatwa, na inakuelezea kuhusu ile utapata kwa bank. Walisema kuwa nyongeza hiyo itawawezesha kukubaliana na hali ngumu ya kiuchumi. Awali, gavana wa Embu Cecily Mbarire alikuwa ameagiza afisa wote wa kaunti hiyo kutumia chai inayozalishwa humu nchini kutoka kwa viwanda vitatu ikiwemo Muungania, Rorokire na Gathanga ili kuzuia kupanua soko. Tunashukuru serikali kwa kufanya subsidy ya fertilizer, lakini sisi kama wakulima wa majani chai, hata Enos mwenyewe chairman anajua tunjawahi kununua fertilizer ya majani chai za 3,500. So tunaomba aangalie hiyo bei, arundishe mahali tulikuwa 1,400. Na katika soko la hisa, jumla ya mauzo ya hisa ilishuka kwa asilimia 52.87 hadi kufikia dola 1.10 ikilinganishwa na shilingi za Kenya 156.10. Hii ikilinganishwa na mauzo ya jana ya shilingi 331.19. NSE 20 ilishuka kwa asilimia 0.51 hadi kufungwa saa kwa 1582.3. Nasi ilipanda kwa asilimia 2.07 hadi kufungwa kwa shilingi 107.34. Na taarifa hiyo ndio inachimisha Kurunzi Ya Imani usiku wa leo, na kutakia wikendi njema. Jina langu ni Jedida Chepkosgei, amekuwa akinisaidia kwa lugha ishara ni Phyllis Merikwa Arunga. Why are you stressed out? Why are you not sleeping at night? I concluded a long time ago in my Christian walk that the scripture says God never sleeps nor slumbers. And since he don't sleep, ain't no need of me staying up all night. Somebody look at your neighbor and say, I'm going to go ahead to bed and see how God gonna work it out. He might have it all fixed by the time I get up in the morning. I can't change it. I can't fix it.